mukaaga I gera ku representation of UPDF naye tuwebuuza relevance yaabwe eriki kubanga okusinziira ku kye bannyonnyodde balaga tebalinawo formal arrangement esomesa abantu be bali ku routines mu magye wabula mbeera ndowooza yakuyigira ku mulimu yakuyigira ku oli ayogedde naye tebalinawo nteekateeka yonna katwebuuza relevance yaabwe ku kanso egenda kuyamba ki era tugibabuuziza naye olaba nga tebali kiriya naye ekirungi nga komiti tujja kuddamu tutuule twekenneenye tulabe oba ddala beetaagisa okubeerawo ku kanso ya Swahili nga ebitongole bya gavumenti twagala obiteeka awamu ate tetuteekawo bitongole birala for example ku Swahili Council kuba kitegeeza wagenda kubeera wakulira Swahili Council abagenda otuulako bafuna omusaala funds offices bla 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 so it is bwe tuba bakendeeza ku government expenditure twewala nnyo okumakinga sure nti ebintu bye tusobola okukwasaganya tubikwasaganya mu minizi zaffe so sinti tetwagala Luswahili naye tuli bothered ne Swahili Council gye gavumenti yo gyetaddeko omulako okuteekawo. Abaka bagamba nti kibabadde basinga okwagala UPDF okubalaga engeri gye bayinza okusomesa n'okwagazisa bannayuganda olulimi Oluswahili nga bwe bakikola mu magye wabula okusinziira ku kye bafunye kyandiba ekizibu. Tusanze ba stakeholders bangi leero tumiitinze ab'amagye ab'amagye tubasabye okutuyamba bo bakola batya okumakinga sure nti at least buli musirikale asobola okwogera Oluswahili. Focus eri nnyo okuteekawo kanso ya Luswahili naye ffe nga bannayuganda twagala okumanya Oluswahili lusobola kubanga lutya nga bannayuganda balwagala era balukozesa such that tufitinga mu East African community so tubadde tubabuuza ng'abasirikale bo bakozesa bubadi ki bukodyo ki such that ministry eyagala okuspearheading ekintu kino ekozesa ekyo tuleme kulowooza nti twetaaga ssente okubanga Oluswahili lwongera okumanyika wabula tetumanyi mutemwa ki defense ministry gyefuna nga strictly kusomesa Luswahili so twagala Samnanifa agafa mu by'obusuubuzi. Tweyanziza nnyo omusasi waffe ate bwe tweyongerayo ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics ekyaleero kitandise okukola okunoonyereza okw'enjawulo kw'ebyo ebyava mu kubala abantu era ng'enteekateeka eno etandise olunaku olwaleero yakumala ennaku 5 ng'ensimbi ezisoba mu buwumbi obubiri ze zigenda okuba nga zikozesebwa. Bino byogeddwa omwogezi w'ekitongole kino Didacus Okoth bw'abadde mu mboozi ey'akafubo ne Smart 24 TV katubirabe. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics olunaku lw'eggulo kyatandise okukungaanya ebikwata ku bantu oluvannyuma lw'okubala okwaliwo mu mwezi gw'okutaano. Kuno kwe kunoonyereza kumako okukolebwa nga wayiseewo akaseera katono ng'okubala abantu kuwedde. Mu mboozi ey'akafubo n'omwogezi w'ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga Didacus Okoth ategeezezza ng'enteekateeka eno bw'etandise mu butongole era nga yakumala ennaku 5 zokka. Okoth era atunnyonnyodde ku bwe bagenda okuteeka essira mu kunoonyereza kuno nga muno mulimu amasomero ssaako n'obutale nga bino si byakubalibwa. Ono era atangaazizza ku nsimbi ezigenda okukozesebwa mu nteekateeka eno ezisukka mu buwumbi 2. Areas that we are going to, but also we have places that we shall not be undertaking this exercise in. For example, the barracks, the security training grounds, hotels, hospitals, those health institutions. We are not going to be conducting exercises in those areas. Even the halls of residences, academic institutions, we are not going to be there. Our concentration is going to be in individual households and of course the refugee camps. Ku nsonga y'abantu abagenda okubala abantu bayite ba enumerators engeri gye bafunyeemu emirimu ono agamba nti okubala kuno kwa bakugu nga bwekityo basinzidde ku bukugu bw'omuntu okumuwa omulimu. Sampled exercise with a very specific aim to validate what we did during the census, and that's why we are having fewer questions and fewer areas to visit. We have a budget of above 2.5 billion. And this money, of course, has been put into good use. One, to recruit the supervisors, the data collectors, to train them, ensure that they are equipped with the skills of data collection, but also with knowledge about the exercise. But then, of course, the other thing is also to ensure that they are well paid
Some of the resources is being used to of course, create awareness. I already told you we are working with the local leaders. We have LOC1s, LOC2s, LOC3s. These people are doing a lot of mobilization of their residents, and therefore we are supposed to ensure that over and above, we put this money into good use. Ono era ategeezezza ng'omwezi ogw'ekkumi bwe bagenda okuvaayo n'alipoota enzijuvu bagisomere eri eggwanga ku bice ebinaaba bivudde mu kubala abantu. Have results released by the 24th of September, and therefore I think next month we should be expecting the census more detailed report. Derek Tone Chiwalabye yakusakidde emboozi eno ku lw'agafambi y'obusuubuzi. tweyanze ge omusasi waffe ate bwe tweyongerayo omukulembeze w'eggwanga lino ategeezezza nga gavumenti ye bw'erina ekiruubirirwa ky'okwongera okutondawo emikutu egy'enjawulo egivaamu ensimbi oluno kyongere ku nkulaakulana y'eggwanga wabula nga kino kibadde kikyali kizibu olw'embeera y'ebyobufuzi mu ggwanga. Pulezidenti okwogera bino abadde asisinkanye omubaka ow'enjawulo owa pulezidenti wa Musonyi katono president okwogera bino abadde asisinkanye omubaka ow'enjawulo owa president wa Republic of Djibouti era ng'ono ye minisita w'ensonga z'ebweru n'amawanga amalala His Excellency Mohamed Ali ng'ono yatumiddwa omukulembeze w'eggwanga erya Djibouti wano mu ggwanga nga ye Ismail Omar. Tubaddeyo katubirabe. Omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni afunye obubaka obw'enjawulo okuva wa President wa Djibouti His Excellency Ismail Omar Gwale. Wano President Museveni ategeezezza nga gavumenti ye bw'erina ekiruubirirwa eky'okwongera okutondawo emikutu egy'enjawulo egivaamu ensimbi olwokyongere ku nkulaakulana y'eggwanga wabula kino kibadde kikyali kizibu lwa mbeera y'ebyabufuzi mu ggwanga. President okwogera bino abadde asisinkanye omubaka ow'enjawulo wa President wa Republic of Djibouti era nga ye minisita w'ensonga z'ebweru n'enkolagana y'ensi yonna His Excellency Mohamed Ali Yusuf nga ono yatumiddwa omukulembeze w'eggwanga His Excellency Ismail Omar Gwale. The vision of how to create prosperity anywhere in the world. And in the last 64 years, our movement, which started as a student movement, has been explaining to our people that prosperity can only come from a product or a service, and I sell it, I get money. And if I do it, I can be able to support my prosperity. President Museveni yayongeddeko nti Uganda yafuna omulembe ogw'ekizikiza omwali obusooseze mu bibiina. Because here in Uganda we had a lot of sectarianism, of religion, of tribes, but we were able to show them that their sectarianism is wrong. The problem has been that some of the actors, the present crisis in Africa is partly due to that. People are talking about things which have no meaning. Mu bubaka obwamutumiddwa, President Museveni yasiimiddwa olw'okulwanirira emirembe, obukuumi n'enkulaakulana y'abantu mu ggwanga. Bino byogeddwa minisita w'ensonga z'ebweru n'enkolagana y'ensi yonna His Excellency Mohamed Ali Yusuf ng'ono yatumiddwa omukulembeze w'eggwanga. Reforms that have been enacted by our leaders, yourself, are not properly implemented. This is number one priority as the chair of the commission. I would like to really bring some leadership to improve the way the commission is functioning. The other issues, actually, Your Excellency, I came to listen to your advice, to your guidance. Peace and security is, one of the cluster that I promise to work on very hard. Djibouti and Uganda are members of the ATMIS mission, and we're working now on the post-ATMIS mission in Somalia. We have to handle in the Horn of Africa the Sudan crisis, and President Gele thanks you for your role
You even during the last summit proposed that the generals come to Kampala to meet. You proposed the venue. You are also very involved in bringing peace to Eastern Congo. Challenges of the continent are numerous. It's very difficult to talk about developing Malabo Convention or plan on developing agriculture on track to reach the Malabo Convention goals. Omubaka ono yawerekeddwako abakungu ab'enjawulo omwabadde His Excellence Abdi Mohamud Eib, ambassador w'obuyinza obwa Republic of Djibouti mu Ethiopia era omukiise w'enkalakkalira mu mukago gwa African Union n'akakiiko k'ebyenfuna mu Africa. Tweyanza nnyo tweyanzeeke ate bwe tweyongerayo kano Edith Nakalima asenkanya abakulira amatendekero amakulu mu ggwanga n'ekigendererwa eky'okutema empenda okulaba butya bwe bayinza okumalawo ebbula ly'emirimu mu ggwanga. Olukiiko luno lwetabiddwamu abakulira amatendekero ag'enjawulo omubadde Professor Barnabas Nawangwe akulira amassettendekero wa Makerere University kw'oteeka Dr. Ben Mbonye omukugu mu byobulamu n'abakungu abalala. Akulira ekitongole kya State House Investors Protection Unit Kano Edith Nakalema asisinkanya abasomesa ab'oku ntikko mu ggwanga. Olukiiko luno lwatudde ku office za State House Investors Protection mu Kampala lwabadde lugendereddwamu okukubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okugonjoolamu okusoomoozebwa kw'ebbula ly'emirimu n'okutondawo obugagga mu bavubuka abali mu Uganda. Kano Nakalema yategeezezza abasomesa nti omuwendo gw'abantu ogusinga mu Uganda kati bavubuka era nga balina okukola ekyetaagisa okukola ku nsonga ezibakwatako olw'ekisobozesa ebyenfuna by'eggwanga okweyongera okukula. The 2024 preliminary population census. Youth between 18 to 30 years in Uganda constitute 22.7%, with the dependents comprising 44.4% in the country of 45.9 million. How can we effectively nurture the increasing non-negotiable soft skills and align the competencies of young people with the demands of the world of work today? How can we effectively nurture the increasingly non-negotiable soft skills and align the competencies of young people with the demands of the world of work today? In my conclusion, we cannot solve all problems of the youth segment of our national population at a go. However, we can make a landmark contribution towards creating an environment where the youth can thrive and contribute towards economic growth in phases. Thank you very much. Agamba nti gavumenti okumala emyaka ezejja n'enkola ez'enjawulo ez'okwekulaakulanya omuli eya Youth Livelihood Fund, Presidential Skilling n'endala nnyingi okusobola okutondawo emirimu n'obugagga mu bavubuka. Kano Nakalema wano wasinzidde n'ategeeza nti wadde nga waliwo kaweefube ono okusoomoozebwa kukyaliwo era nga ku nkomerero kuleeta obutali bumativu. That the 78% of our population as a country. I am particularly delighted to welcome you, Professor Barnabas, as a distinguished leader in academia, whose presence here is vital to providing thought leadership to our national response to the needs of our youth. Dr. Ben Mbonye omukugu mu byobulamu yategeezezza nti ebbula ly'emirimu mu bavubuka naddala abayizi abamaze digiri lya bulabe nnyo eri ebyokwerinda by'eggwanga nga kino kisobola okusuula eggwanga mu buzibu. Ono era awadde amagezi nti gavumenti erina okutandikawo amatendekero agawa abavubuka obukugu mu by'emikono olwo nabo batandikewo ebitongole byabwe. For instance, you do engineering and you go through the university, you are not going to get a job unless you go for practical. You must come out with an apron, with their tools. If you don't come out with that, what use are you going to do to society? We don't want an engineer who is going to come and read books to us. We want an engineer who is going to come with tools and an apron to do some work. 20% of the senior technical people in the whole bank governors and what have you went through the practical services because on the streets, when in fact you can go through the technical course and be employed and serve society, look after yourself, and that's what it is.
Ate bwe tweyongerayo Katikkiro wa Busoga Joseph Mvawala ayambalidde ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo wano mu ggwanga olw'okulemererwa okukola obulungi emirimu gyabyo. Ebitongole bino biviiriddeko bizinesi z'abantu nnyingi okugwa ekintu kino nga kissa ku bitongole bino akissa ku bano okuba nga byesuliddeyo gwa Nagamba. Ono okwogera bino asinziddwamu okukuba empenda ku butya ebyenfuna bya Africa gye bisobola okukulaakulanyizibwamu. Tubaddeyo Chiwes Kabituwe. Ng'ebyenfuna ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu Africa bikyakula akasobola embeera ezitali zimu bali mu kubaganya ebirowoozo ku ngeri ebyenfuna bya Semazinga Africa gye bisobola okuddizibwa engulu. Bw'abadde ayogerako eri abeetayo mu lukuŋŋaana luno, Katikkiro wa Busoga Oweekitiibwa Joseph Mvawala era nga mu kugumbya enfuna ayambalidde ebitongole bya gavumenti ya kuno ebyenjawulo byagamba nti biremereddwe okukola emirimu gyabyo obulungi ne bisigalira osula bizinesi z'abannansi ze beetandikirawo nga beekwasa obusonga obutono. Deadly. You can't have investment growing with this level of repressive tax regimes on the African continent. You can't. Forget about it. If you have the right tax regimes, you don't need aid. The assumption that when you take away my salary, government will allocate that resource well is a fallacy. Muvawala agamba nti enteekateeka embi y'emu ku bireetedde ebyenfuna bya Semazinga Africa okuziŋŋama anti nga kino kiviirako okufiirwa ensimbi ezaanikulaakulanyiza Semazinga Africa. What is happening to order in Africa? We are losing close to 4% of GDP because we are very disorderly. Our colleagues came here late. What was the reason? Jam. Ono agamba nti n'enkwata embi ey'ensimbi ezeewolebwa okuva wabweru wa Africa y'emu ku zikyalemesezza enkulaakulana wano anti ng'ezisinga obungi zibbibwa sinakirina okusaasaanyizibwa obubi. When are we going to get to a level when our strategies will address the core problem? Is the core problem of Africa poverty? Is the core problem of Africa the debt numbers? Debt is a symptom. Is the main problem of African countries. I want you to go and do a study and look at the unit costs of roads on Africa. Ono kinayongera nakiteeka ku bukulembeze mu minisitule eza gavumenti ez'enjawulo wamu n'ebitongole ebikwasaganya emirimu gya gavumenti. It's about the presidents of these countries or the leaders of institutions. Because most of the time we say, oh, we have had a president for a very long time. No. But there is a leader of and losing jobs without knowing what they are. Ignorance is a disease. Most of the institutional leaders we have in these countries are ignorant, I'm sorry to say so. They don't understand the logic of development. Daniel Omala okuva mu banka enkulu ya Uganda era nga yatwala ekibiina kino wano mu ggwanga ategeeza nti ebigenda okuva mu kubaganya ebirowoozo kuno kwa kuyambako gavumenti ya Uganda wamu ne Africa okutwaliza awamu kukola ku biseera by'omu maaso eby'omulembe. We can design a strategy for Uganda as the NDP, but our environment is different from the environment of the other countries. But when we come together, there are certain common shared points, if you like. Common shared resources, and so how can we make use of the shared resources, and how can we learn from the other areas where we're not doing well? Is it in implementation that we're not doing well? So we can ask our practitioners, our strategists from the other countries, how they implement their strategies. Monica Allen nga yatwala ekibiina kino okwetoloola ensi yonna ategeezezza nti basuubira mu kuwanyisiganya ebirowoozo kuno amawanga ga Africa gakuganyulwamu nnyo mu kwekulaakulanya. North America space, and so we wanted to make sure that not only did we increase the number of members that we have, but we also provide opportunities for our members to network, and so we can engage and make sure that we as the global standard bearer of strategy are reaching out into other countries and other cultures in spaces where there may be a need to address strategy in those spaces. Okubaganya ebirowoozo kuno kwetabiddwako abakugumbya enfuna okuva mu mawanga ga Africa ag'enjawulo era nga kisuubira nti ebirowoozo ebikubaganyiziddwa mu kuteesa kuno gavumenti z'amawanga ga Africa zaakubiteeka mu nkola. Ronald Chiwesi, Smart 24 TV, agafambya obusuubuzi.
Leonard Chiwesa akomekereza ekitundu kyaffe ekyamawulire gaffe agafa mu by'obusuubuzi ekisooka kankutwaleko mu mulango bakamba baffe bwenkomawo abingi nnyo byoteekeddwa okuba ng'omanya waliwo ne minisita Sam Mayanja balagidde baliyirira abantu ng'ende oliito nga zeekosa ku ttaka bwenkomawo tandikira. Smart 24, driving business. Turn your house into the GoTV Kids Club. Your GoTV package is your ticket to entry, and there's plenty for everyone. Discover new places, play along with wacky characters, and learn fun facts and essential skills. So get and stay connected to GoTV for 24-hour access to the GoTV Kids Club at home and on the go with GoTV Stream. GoTV. Love it. I am Muriel Jamila Hope, a student of Ebenezer Baptist Secondary School, a senior 4 candidate in Obongi District, Itula Sub-County, Dongo Village. And I am in the bakery class, currently studying, pursuing the course of bakery in Lira City. But why have I come here is to add more value, to add more knowledge on the skills that I have. Because when I came here, the skills that I have got is on the best ingredients that I can use to actually make good products. But our great congratulations to the government of Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. He's really someone who is a mentor to everybody. He's really someone who is nationalistic, who is patriotic. We appreciate his duty towards our country, towards our women, so as we develop our economy. My congratulations to Grow Project and Nuibis Foundation. We appreciate their efforts. They shouldn't regret their funding, their investment in women in such a vocational training, because it's for the betterment of our economy and to have a great future for the future generation. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. I know that your baby daddy abandoned you. I'm pissed off. Kampala Cream is back and it's about to go down. For me to talk about you, I'm giving you relevance. All about the money. Owning the gram and still serving glam. I'm trying to stay humble. I'm getting married! Kampala Cream Season 2, Sundays at 8 p.m. Pearl Magic Prime, DSTV Channel 148, GoTV Channel 303. MTN ekutusako papapatatuwa busonga kati nukulu mukaga nga 3 omwezi guno gw'omunaana jangu Kudams Water kulagibbe grounds tunyumirwe ng'okuyingira kijja kuba emitwalo 2 naye tiketi w'ogigulira ku MTN Momo ogifuna ku mutwalo gumu ye ya VIP ya mitwalo 3 kati nonyiga *165*2 noti hash oba kozesa Momo app weegulire tiketi yo ku MTN Momo ku bbeeyi rayisi tosubwa abayimbi bonna ab'e Kampala n'ab'e Busoga papapate eneetegekeddwa Douglas Lwanga ne kutuusibwako MTN. Together we're unstoppable. This is Jordan. When it comes to classwork, Jordan is magic. Jordan shines. Jordan makes his peers better. Jordan is a true leader. White Star Magic family. Be a leader. Be magic.
Smart 24, driving business. Mbutere vinyogero kubanga kulisaayo mu kitundu ekyokubiri kya mawulire gaffe agafa mu by'obusuubuzi nkyali Director Ekiwalebe Kwotekano Winnie Buyinza. Ekitundu kyaffe kino ekyokubiri muzikirize tukyusoba nga tutugendeko mu district y'e Ssembabule, Minisita omubeezi ow'ebyettaka Honorable Sam Mayanja ssaako n'omuyambi wa President Fiona basenkanya abantu abagoba ku ttaka lya gavumenti. Abatuuze mu district y'e Ssembabule basinzidde wano ne basaba gavumenti eteekewo enkola ya Land Fund okusobola okuyamba abantu okubaliyirira olwo basazeemu ebyapa byonna ebyaweebwa akakiiko k'ebyettaka ku district oluvannyuma lw'okukizuula nti emivuyo gyetobeka mu kugaba ebyapa mu district eno ey'e Ssembabule. Mu Buganda obubbi bw'ettaka bweyongedde era nga gavumenti yolekedde akaseera akazibu olw'abantu okutandika okukijjanya bannaabwe ku mataka mu disitulikiti y'e Ssembabule. Saba tuyambibwe kubanga ekitundu kino abantu bano nga bw'obalaba abantu balina nyiika ate balina obulungu bw'amaanyi. Saba minisita wano w'otudde polling station ya wano waliwo obulungu 65 nga bw'enaalemu. Tusaba tuyambibwe. Ye muyise yonna tubadde tubalaba ku TV nga muyambye abantu naffe bwe tutyo. Ffe tetuli bakyewagula pozi tuli ku mikono gya gavumenti era ye yatuteekako. Gavumenti egenda mu maaso n'esala amalundiro. Kati abantu bano ne basalira amalundiro ne basalira amataka gaabwe nga bwe baabawa. Kati omudde ono nga bamaze n'okusala Muzingobe n'afa. Katulugobe bw'afa wayita balina location form zaabwe balina ne bweyagala za lisiiti ez'abasaveya ababakubira kubanga abasaveya basindikibwa gavumenti. Ye amyuka RDC w'e Ssembabule asabye Minisita Sam Mayanja okuyamba abantu okusobola okubasasula olwo basazeemu ebyapa byonna ebiri ku ttaka lya gavumenti mu disitulikiti y'e Ssembabule. Sikwatwako bwe businze okujoonyesa Ssembabule ono. Kati nga bw'owulidde oli n'asinga n'omusango nga ne court orders tebaagala ziteekesa mu nkola lwakuba nze togireese ali wa gundi oyo. Kwamya nze akimanyi bw'oleeta court orders mbadde ngiteekesa mu nkola era nina gye nali nteekeseza mu nkola eyiye kennyini. Eno abadde tannagimpa Honorable Minisita oyo naali mufuumuddemu oyo agemera ebiragiro bya kooti naye amponye buwonyi naye Minisita kazze ebiragiro byonna Minisita agenda kuddamu abyekenneenye. Kuba ekirungi kya Honorable Sam Mayanja mukugu munnamateeka omukugu ate mukugu nnyo mu by'ettaka. Ekyokubiri nnyabo omuyambi wa pulezidenti mukyala Fiona abantu kye basinga okutawaanyako era ekirala. Abantu baffe baali bambi tebakoze byapa mu kusooka. Bwe baabawa amataka batandika okugakozesa nga bakyagezaako okwekuŋŋaanya bafune akasente bakole ebyapa. Nolwekyo abamu bagenza okukola ebyapa Honorable Minisita basanze baabawadde ebiki baateekako dde ebyapa. Wano Minisita omubeezi ow'ettaka Sam Mayanja awamu n'omuyambi wa Pulezidenti Fiona bwe babadde mu lukiiko mu disitulikiti y'e Ssembabule ategeezezza nga disitulikiti eno bw'erina ebizibu bingi ebyekussa ku kubba ettaka ly'abantu. Wabula ayongedde n'ategeeza ng'ettaka erisinga mu disitulikiti y'e Ssembabule bwe riri ku liizi era n'alagira ebyapa byonna bisazibwemu. We have the consent and direct observation of the District Security Committee chaired by the Resident Commissioner and direct consultation with the Minister of Lands. Kali tewali n'omu ajja bakwatako. Museveni oye! Museveni agambye Pulezidenti wa Uganda nti tewali n'omu ajja bakwatako.
Nyabosa RDC okyaliwo tonnaba kuwaayo ofiisi naye abantu bano ng'osiza kuno kyobadde okola n'ogaana orders z'olaba kino zibanyigiriza ogenda mu maaso kyongere n'oyo gw'onaddiza office omugambe nti this is order from above and there's nobody above the president of Uganda. Era kikiwebalino kakati no president yagamba bw'ati ng'amaliriza nti if this is not done under illegal tweyanziza nnyo tweyanzeega omusasi waffe ate bwe tweyongera gavumenti etandise okulondoola emirimu egyaweebwa kampani ezikola enguudo mu Kampala n'emirirwano oluvannyuma lw'okukizuula nti waliwo obulagajjavu mu nkola y'emirimu wamu n'obutasasula abakozi bulungi ekireetera emirimu okuba nga gitambulira ddala kasoobo. Amyuka RCC wa Kampala wano wasinziridde n'ategeeza nti gavumenti bw'eyolekedde okufiirwa ensimbi empitirivu. Tubikuŋŋaanyiza bye bino. Embeera y'ebyentambula mu kibuga Kampala ezeyennyamiza nga n'omwaka oguwedde kino kyayitirira ekyawaliriza abantu abasinga okutandika okuziteeka ku mikutu gimugatta abantu. Bizinensi z'abantu nnyingi zakisanyalala olw'enguudo embi. Mu kufulumya ensimbi ku mbalirira y'eggwanga ekitundu eky'omwaka ekyokusatu, omuwandiisi w'enkalakira minisitule y'ebyensimbi yawa ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibuga Kampala obuwumbi obusoba mu 4 nga zakuddaabiriza nguudo. Wabula kampuni ezaaweebwa omulimu ogw'okuddaabiriza enguudo mu bibuga zikola emirimu mu nkola ey'akasoobo. Wano amyuka RCC wa Lubaga Division Lilian Nashemeza wasinzidde n'ategeeza nti gavumenti yakufiirwa ensimbi mpitirivu singa emirimu gisigala gitambula kasoobo so nga n'abaaweebwa omulimu balagajjavu nnyo ekintu ekigenda okukosa gavumenti. Emirimu gitambula mpolampola naye tusanze obulagajjavu obw'aba contractors abamu nga bakola mpolampola bali slow. Sinzira contract period usanga nga contract period enaatera okuko ate mubiri kukyali munene nnyo. Ekyo kintu kigenda kukosa gavumenti. Kitegeeza gavumenti awo ebeefiiriddwa ebeeyongera mu ssente so that omulimu gusobole okuggwa. Kati ekyo tukisanze nga kizibu nnyo ate ekizibu ekirala tusanze nga ba casual laborers abasinga abakoseddwa tebabayisa bulungi babadde bakomplaininga nti emisaala mitono ate bano bantu bavunaanyizibwa. Hajjati Fatuma Katongole ono nga amyuka RCC wa Kampala agamba nti ekampuni ezaaweebwa kontrakiti okukola omulimu guno tezirina bumanyirivu bumala ekintu ekyennyamiza. Enguudo ezimu ng'olaba nti ddala enguudo za bulabe n'ebinnya bye bakola bya bulabe n'endeka gye babirekamu ya bulabe. So tubadde era tusaba abakwatibwa ku nsonga eyo babire nga bakikolako bulungi. Kampani etwala contract erabe ebinnya bw'eba eri ku mulimu nga tegunnaggwa erabe engeri gyekuumamu n'abantu b'omu kitundu. Tuli mu biseera by'abaana kuwummula mu masomero tulabye nga wa bulabe. So tubadde tusaba guno omulanga gubeere nga guddukibwa mangu ddala. Abamu ku batuuze batubuulidde nti baawaayo ettaka lyabwe n'ekigendererwa eky'okukola enguudo embi ennyo wabula bakontrakita batuuta akabanga nga tebamaliriza nguudo ezo. Abantu abatuuze baawaayo ettaka lyabwe. Ettaka lyabwe gaalina mayumba era bwe galabika nga bizinesi zaabwe ziri kuno ne bawaayo. Kakati bwe bawaayo kumanya nti oluguudo luno luli substandard lwonna bwe bawaayo ettaka lyabwe ebyo bakubiraba nga biri wakati mu kkubo kyokka ettaka ate balirese wali ate oli takyadda kukola ki kuzimba kubanga ettaka yalikola ki yaliwaayo. Kubanga oluguudo ki ekyamazima oluguudo balukozesa bugayaavu nnyo okusinziira nga bukyani balisikira kubanga enguudo zonna esinga ze baatandika zonna esinga zaggwa dda naye bwe bali wano ne bajja ne basibako omwemu ne bagenda ne bajja ne basibako omwemu ne bagenda enkuba bw'etonnya ne bwekya ku musanvu tebadda. N'obuuza kakati awo kigendererwa kiba ki enfuufu tuli bubi biki bwe bityo. Naye ndi musanyufu nnyo okubeera nga oluguudo luno lukoleddwa kubanga emyaka gye lumazeewo mingi nnyo nga terunnakolebwa era nze ndi musanyufu nnyo neebaza gavumenti
n'abakozi abali mu kukola oluguudo luno okubeera nga naffe tulowoozeddwako era emikyukakyuka gy'emirimu gyaffe yonna nkakasa nti egenda kukyukakyuka buli kimu kigenda kukulaakulana kubanga oluguudo luno buli lwe lukolebwa buli kimu kikulaakulana. Bo abakozi ku nguudo bategeezeza ababaka ba pulezidenti nga bwe basasulwa ensimbi entono ddala okusinziira ku mirimu gye bakola. Samuel Kirimunda, Kurasma 24 TV, agafa mu by'obusuubuzi. Tweyanze Samuel Kirimunda. Ate bwe tweyongerayo gavumenti yakweyambisa abakugu okuva mu matendekero ag'enjawulo wano mu ggwanga okulaba engeri gyesobola okuziyizaamu ebibamba nga ebyo ebyagudde ekiteezi Kasasiro bwe yabuutikidde abantu abasukka mu 35 ne bafa okusobola okutaasa bannayuganda n'okutandikawo emirimu emirala nga bagijja mu Kasasiro. Bino byogeddwa minisita Waggulu Naguli mu ofiisi ya Ssaabaminisita Kasule Lumumba mu nsinkano ye ey'okukubaganya ebirowoozo ku ngeri gye bayinza okutaasaamu obutonde bw'ensi. Minisita Lumumba era ayongedde n'akakasa nga abakugu bano bwe bagenda okuyambako okubawa amagezi ku ngeri gye bayinza okukozesaamu Kasasiro ono okumuggyamu ebintu eby'omugaso gamba ng'amasannyalaze. We've done a lot of research, but we in government are not using that research. Yet government has funded using taxpayers' money, but our consumption of the research is still narrow. So we have to use this opportunity to get ideas from you so that you are able to help us, to advise us how we can increase the base of consumption of research. For example, we are currently faced with a disaster that occurred in Chitez landfill for waste disposal, recently arising for the challenge of waste management. How do we utilize the knowledge available, research evidence, innovation, and the technology available globally for waste management to address this challenge in a sustainable and conclusive manner? We shall take your advice seriously because we really regret for the lives lost. Every life is so valuable, and none of us can bring back a life once gone. So if we can get your advice to save more lives, maybe even including ourselves. Sometimes you think you will be saving others, but your idea may even be saving yourselves too. So, collective responsibility. Kale ate bwe tweyongerayo njagala okubanga nkutwala mu ngeri kampani ezaffe ezawano gye zitunzeemu emigabo zaazo gwe naali eyo muna bizinesi aliyo nawe muna Uganda ayinamu akasente akawera osobola okulaba nga otoofunamu mudde eryo. Tukutegeeza bwekana ku nti nno emigabo gino tufuba essira tuliteeka nnyo ku kampani ezaffe ezawano ng'era njagala okutandikawo ne bannaffe aba Airtel Uganda batundidde ku 69 basseeko wansi katono Senam Investment bo batundidde ku nnusu 248 n'obutuntundu 20 basseeko ku wansi katono. Bannaffe aba Bank of Baroda bali ku sente 2, DFC Uganda bali ku 225. Tewali nkyukakyuka yonna yakoleddwa gwabaagala osobola ngo bajja. British American Tobacco bakyali kugumu kitundu, tewali nkyukakyuka yonna. Ate bannaffe aba East African Breweries Limited batundidde ku 435 obutuntundu 21 bongedde okubanga bakkako wansi. Bannaffe aba Equity Bank Limited bo batundidde ku nnusu 100 mu 167 n'obutuntundu 39 basseeko nnyo wansi katono. Jubilee Holdings Limited leero bambuseeko nnyo waggulu nga bw'oba weetegereza naddala gwe omulungi atulaba ku Smart 24 TV agafa by'obusobozi batundidde ku 1,734 n'obutuntundu 69. Ate bwe tweyongerayo bannaffe ate aba Kenyan Airways batundidde ku 10 n'obutuntundu 35 basseeko wansi katono. KCB Bank bo bambuseeko waggulu ng'era kati bw'oba baagala osobola okubasanga ku nnusu 8 mu 48 n'obutuntundu 48.
MTN Uganda bambuseeko nnyo waggulu gwa mobile ayinamu kasimbi ng'enjogera enaku zino bweri osobola okuba ng'obafunira ku 176 bambuseeko. National Insurance Corporation bali ku sente 5 baluddewo kubanga bakyukira ddala ate era bwe tweyongerayo ne tulaba Nation Media Group oba NMG batundidde ku nnusu 422 n'obutundu 8 bongedde okubanga bakako wansi. New Vision Limited bo tewali nkyukakyuka yonna nga bo bakyalemedde ku nnusu 153. Stanbic Bank Uganda bali kwa 39 ate bongedde okubanga bambukako waggulu wetegereza ng'ebintu bize bitambula. Quality Chemicals bali kwa 56 tewali nkyukakyuka yonna eyakoleddwa ndusofando za weekend baludde okubanga bakyuka. Banafe aba Uganda Clays Limited gwabaagala ng'olinamu akasente ko mukwano gwange osobola okubanga obafuna ku sente 10.7 ate banafe abawumeme bayongedde okubanga bakkako wansi bwetegereza nga buze bitambula gonna abaagala inamu akasente osobola okubanga obafunira ku sente 435 sobola okubanga mukwano gwange obafuna olunno n'osobola okubanga naawe ofuna kasimbi mudda ebyo. Ate bwe tweyongere mu buli gafa amalala gafa mu byobusuubuzi bannayuganda okuva mu bibuga ebyenjawulo batandise okwekolamu omulimu okweterekera ensimbi olwo basobole okweŋŋanga ebiseera by'omu maaso. Abasinga ku bano bagamba nti tebasobodde kufuna mu nteekateeka za gavumenti nga kyekimu ku ekintu ekibawaliriza bo okutandika okweterekera akasimbi. Tulina bye tukuŋŋaanyiriza katubirabe. Gavumenti ya Uganda yavaayo n'etandikawo kaweefube ow'okulaba ng'etumbula ebyenfuna mu bantu naddala bamufuna mpola oba kiyita bayingiza nnusu 10 olunaku sinakindi obutayingiza. Yajja n'enteekateeka ey'okuwola abantu ensimbi ab'enjawulo omuli abavubuka, abakadde, abakyala wamu n'abalala bangi. Ezimu ku nkola zino mwe muli ensimbi za UEP, Youth Livelihood Program, emyoga, Parish Development Model n'endala nnyingi. Abamu ku bantu abaganyuddwa mu zimu ku nteekateeka zino basobodde okubaako kye beetandikirawo naddala mu by'obusuubuzi. Babandi bagamba nti ensimbi za gavumenti ez'okwewola zirina emitendera mingi era gye biggwera nga bazeebalamye. Bano era bagamba nti abamu ku bakulira enteekateeka zino baliko obukwakulizo bungi n'ebirala ekibaleetera obutazeewola. Kati enjogera ya nnannyini mufu yakwata awawunya bagituukirizza era nga kiwaliriza abamu ku bannabizinesi mu kibuga Kampala okutandikawo ekibiina ky'okweterekera ensimbi ekimanyikiddwa nga Stress Free Savings and Investment Club okulaba nga bakyusa obulamu bwabwe era nga bano babadde mu lukuŋŋaana lwabwe olumalako omwaka okusobola okulaba kyenkana ki kye baterese nawe we beetaaga okuzisiga. Ronald Sebunya ono nga yakulira ekibiina kino agamba nti balina ekiruubirirwa kyakulaba nga buli munnayuganda asobola okutereka ensimbi. Ayongeddeko nti batereka ensimbi okutandikira ku siringi 1,000 okumala emyaka 5. So twagenda kizuula twatandika kilabu eno completely yali ng'etandikidde ku mitimbagano gwa Facebook ne tukozesa WhatsApp okugezaako okufuna members ne baregisteringa ne kati essaawa eno we twogerera target twali tulina okusevinga okumala emyaka 5 ng'ekigendera kyali kyakulaba nti members bafuna ennyumba ez'okusulamu ng'ate bakoze kitono nnyo kubanga tusevinga akasente katono nnyo singi 1,000 buli lunaku singi 2,000 buli lunaku okulaba nti basobola okuraisinga ssente esobola okukola ki okuzimba ennyumba. Ate ne tugenda okizuula nti n'okuzimba ennyumba mu Uganda kyali kintu kizibu nnyo omuntu okikola ng'ali yekka. So ne tugamba nti bwe tuba tuzze wamu ng'abantu ab'awamu tusobola okufuna ssente ez'awamu esobola okukola project ennene esobola okuyamba buli muntu okuba ng'aganyirwamu ku ekyo kyakola ki kyayina. Katwala ng'okugeza tunulira ng'abaana abasoma mu university. Omwana agenda okuva mu university nga tasobola kufuna ssente zizimba ki nnyumba. N'omuntu yenna omuntu akuze abantu abasinga bonna tebalina nnyumba bali mu kukola ki mu kupangisa. Ne tugamba nti bwe tuba tukoze okwegatta okwawamu ne tukuŋŋaanya ssente nga za kitole tusobola okuba nga tusobola ozimbira omuntu yenna ali mu kirabu yaffe ennyumba. Ono era ayongedde naawe omugaso gw'okutereka ensimbi mu nsonga y'okwekulaakulanya. Okuyambako okumanaginga ebigwa bitalaze. Kasente k'ofunye leero nga bw'otunulira mu Uganda k'ofunawo k'okola ki kolya kusevinga kuba kuzibu nnyo. So oba ofunye ekibiina nga kikuterekera ssente kitegeeza nti oba ofunye ekigwa kitalaze saawa yonna osobola okufuna engeri gy'okwasaganyamu n'ekibiina kyokola ki kyoterekamu. Kuyamba okusevinga kuyamba ki nti kukuyamba nti osobola okutandika okuteekawo bizinesi oba embeera eteekawo ekintu ekisobola okuzza amagoba ku ssente z'okoze eki z'oterese.
nti ate tosobola kuterekamu ssente z'ofuna buli lunaku ne zikola bizinesi zosobola okukola ki okusuubira okufunamu ekinaye kwa buli bizinesi yoyagala oteekamu yeetaaga akasente akawerako nga tokaterekedde ebbanga eriwerako. Bano bagamba ekyabaviirako okutandika okweterekera kyabbula ly'emirimu ekyabalukawo oluvannyuma lw'okuzindwa ekirwadde kya COVID-19 mu nsi yonna. Bano kati bawera 211 wabula nga bano bakendedde lwa mbeera ya byanfuna. Bwe twava mu COVID abantu abamu balekerawo okukola ne bafuna obuzibu kakati abantu abatandika nga tulinga 5 ne tujja nga tukendeera. Wenjogerera kati tuli abantu 211 naye nga ate mu 211 nga bwe tuli si ffenna nti tusasula essente ezo mu budde bwazo. Mulimu abatasobola kuzisasula nga bagamba nti nno nti tebalina mirimu bajja kuleeta mpolampola. Abamu ku batereka ensimbi mu kibiina kino balaze essuubi lye balina okuyita mu kutereka ensimbi. Ekintu kusevinga kyalibadde kyakalaba kyalibadde kintu kirungi singa osevinga nga tonnaba kuspendinga no spendinga nga wamaze dde okujjako z'olina okusevinga eyo ye yalibadde kalcha ennungi. N'ekirala sente zinene ez'emisaala si ze zitugaggawaza naye sente ekugaggawaza yeeyo gy'otatola okugaggawalako kuviira ddala mu ngeri gy'ospendingamu. Abantu tebasobola kutambulira wamu nga tebakwatagana. Ffe Bayibuli gyanzikiriza mbu egamba naye bwe baba nga basobodde okuba nga bakwatagana kiraga nti waliwo okugenda mu maaso. Era nze ndi musanyufu ku lw'ekibiina kino n'abakulembeze baakyo. Guno omwaka gwaffe actually tutambula ne financial year ogwokutaano gujja kuba guwera next year and okubeera wamu okusookera ddala kikuwa essuubi nti olina abantu b'otereka nabo akasente aba holding accountable oba abo abantu bomanyi nti akasente kano tekajja kubula. Naye n'ekirala olina abantu abakujjukiza bulijjo oba yeteekayo ssente kuba batera okutusindika nagamba woba toli kwino ku guno omuwendo kitegeeza nti oliko mabegako ku banno. Kati nekikusikiriza okulwana ennyo bw'ofuna akasente ako nga tonnagenda kulya oba kunywa oba kusanyuka n'osooka okateekayo katereke. Naye ng'omulamwa mu kyo nti bw'otereka akasente kano okimanyi nti kasenteko gye kali. Ate n'ekirala omulamu omukulu ogw'okutandika stress free baayagala naffe obbegattako nti buli omu abeere ng'asobola okubeera n'ennyumba eyiyo zino ze tuyita condominiums. Bw'osobola okuowuninga n'omumanya nti wano wange omanyi kati condominiums zibeera n'ebyapa kati naffe kwe kwegattako ng'ogamba guno omulamwa mulungi nange nja kubeera omu kwabo abagamba nti nina wano ennyumba. Gavumenti tugyebaza nti etaddewo emitemwa ng'ebibiina nga bino eby'obwegasibwa bisobola okujja ssente ku reeti eya wansi era naalikubiriza ekibiina nga kino okujjayo ssente ezo ziyambe omuntu wa wansi. Naomi Namusoke agafa mu by'obusuubuzi. tweyanze nnyo tweyanzeege Naomi Namusoke akomekereza muri gafa agafa mu by'obusuubuzi. Njagala okuba nga nkusibulye wano nekwebaza emirimu gy'otuusizzaako nga lunaku olwaleero mu abakyali ku mirimu kansuubire muteekateeka okulaba nga ate mugendeeka nammwe aba night shift abakola ekiro njagala kubaagaliza ekiro ekirungi ate era kwoteeka n'emikisa gya Mukama Katonda gibabeere. Tulaba ku lunaku olw'enkya muri gaffe agafa mu by'obusuubuzi mbadde Director Kiwalabi kwoteeka ne Winnie Buyinza abadde ku ludda luli olwabonera musule bulungi mweraba. Smart 24, driving business. 3 inspired souls brought together by love are set on a life-changing journey. This is your life, Mackenzie. This is no longer a dream. It's just something about Mackenzie.